Hi friends, so this is a video on physics most important questions. అంటే ఈసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే చాలామంది మాక్ టెస్ట్ అని అడుగుతున్నారు. సో దానికోసం ఏంటంటే మేము ఇది కూడా ఒక టెస్ట్ లాగా తీసుకోండి. అంటే నేను ఇందులో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేస్తాను. సో ఈ క్వశ్చన్స్కి మీ స్కోర్ ఎంత వచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ 25, ఇందులో 25 క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తాను. సో అవుట్ ఆఫ్ 25 మీ స్కోర్ ఎంత వచ్చింది అనేది మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా కూడా ప్రిపరేషన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. Okay, let's go to the first question. Which one of the following is not a unit of time? So ఇందులో టైంకి యూనిట్ కానిది ఏంటి? అండ్ ది ఆప్షన్స్ ఆర్ లోనార్ ఇయర్, సోలార్ ఇయర్, లైట్ ఇయర్ అండ్ లీప్ ఇయర్. సో లూనార్ ఇయర్ అంటే ఏంటంటే లూనార్ ఇయర్ ఈజ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ సోలార్ ఇయర్ is also unit of time. Leap year is also time unit of time, but light year is not time, it is a unit of distance. So answer ఏమవుతుంది? Answer is light year. Okay, second question. If the unit of length and force are double and that of time is quadruple, the unit of power. So power ki formula ఏంటి? power is equal to force into, so power is equal to force into velocity. So velocity is equal to into velocity is equal to again L by T. Okay, power is equal to Fv and velocity equal to L by T. So power is equal to direct గా ఎలా రాయొచ్చు? power is equal to FL by T. power is equal to FL by T. సో డైరెక్ట్గా మనకి ఏం అడిగాడు? రిలేషన్ బిట్వీన్ లెంగ్త్, ఫోర్స్ అండ్ పవర్ అడిగాడు. సో లెంగ్త్, ఫోర్స్, పవర్. సో ఫోర్స్ ఉంది, లెంగ్త్ ఉంది, పవర్ ఉంది. సో టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ హియర్. సో మనం ఏం చేయొచ్చు? సో పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎల్ బై టీ కాబట్టి సో ఏమన్నాడు? ఇక్కడ లెంగ్త్ అనేది డబుల్ అయింది, ఫోర్స్ అనేది డబుల్ అయింది. సో 2F ఇంటూ 2L బై, సో టైమ్ అండ్ దట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ క్వాడ్రపుల్ అంటే టైం 4 టైమ్స్ అయింది. సో 4t, దట్ మీన్స్ నో చేంజ్. మళ్ళీ ఎఫ్ఎల్ బై టీ మాత్రమే మిగిలింది. సో రిమైన్ అన్చేంజ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది రిజల్టెంట్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ 100 Newton ఈచ్ యాక్టింగ్ 60 degrees టు ఈచ్ అదర్. సో టూ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, 100 Newton, ఈచ్ 100 Newton, ఈచ్ యాక్టింగ్ 60 degrees టు ఈచ్ అదర్. సో మనకి డైరెక్ట్గా రిజల్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq cos theta. root over p square plus q square plus 2pq cos theta. Okay, one second. 2pq cos theta. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇచ్చాడు? r is equal to p square. p square అంటే ఒక ఫోర్స్ 100 square plus 100 square plus 2 into 100 into 100 into cos 60. సో దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. సో 100 square plus 100 square, 100 square is 10,000 and ఇంకో 100 square is 10,000. I'll write over here. సో 10,000 plus 10,000 అంటే డైరెక్ట్గా 20,000 అని వేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ 2 into 100 into 100. సో ఏమవుతుంది? 2 into 100 into 100. సో మళ్ళీ ఇంకో 20,000 ప్లస్ ఓకే cos 60. cos 60 is value is 1/2. సో 20,000 ఇంటూ 1/2, ఇక్కడ ఇంటూ 1/2. ఓకే, సో 10,000 ఎంత అవుతుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 30,000 అదంతా చేస్తే. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 30,000. సో 30,000 ఎలా రాయొచ్చు మనం? 3 into 10,000 అని రాయొచ్చు. సో 3 into 10,000. 10,000 అంటే ఎంత? ఈజీగా మనకి 2 zeros వస్తుంది అంటే 100 into √3. √3 వాల్యూ 1.732. సో 1.732 into 100 అంటే 173.2 Newton ఇస్ ది ఆన్సర్. ఓకేనా? సో అవుట్ ఆఫ్ 3 మీ స్కోర్ ఎంత అనేది మీరు చూసుకోండి. సో 3 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా చేస్తే 3 out of 3. నెక్స్ట్
The magnitude of dot product and cross product of two vectors are 6√3 and 6 respectively. Angle between them. So ఏమడిగాడు మనకి యాంగిల్ అడిగాడు. సో ఫార్ములా ఏంటి యాంగిల్కి? సో ఏ డాట్ బి ఇచ్చాడు మనకి, ఏ క్రాస్ బి ఇచ్చాడు. సో ఏ క్రాస్ బి బై ఏ డాట్ బి చేద్దాం. సో ఏమవుతుంది అప్పుడు, ఏ క్రాస్ బి అంటే ఏంటి అర్థం, డాట్ డెట్ ఏ డెట్ బి సైన్ థీటా డివైడెడ్ బై డెట్ ఏ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అంటే డాట్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి, డెట్ ఏ డెట్ బి కాస్ థీటా. సో మనకి డాట్ ఏ ఇంటూ డాట్ బి ఎంత, క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 6 ఇచ్చాడు బై 6√3. సో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇది దేనికి ఫార్ములా, ఏ క్రాస్ బి బై ఏ డాట్ బి ఇస్ ది ఫార్ములా ఫర్ tan theta. సో tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√3. ఆటోమేటిక్గా థీటా ఎంత అవుతుంది, ఇస్ 30 degrees centigrade. 30 degrees. Next question. The area of the triangle of sides A is equal to 3i plus 2j plus 4k and B is equal to 2i plus 2j plus 2k. So first of all, take the sides. These are given the sides of the triangle. So first we should take the formula is half into det of A bar B bar. So we can write this as half I j k. So what are the given, 3 1 2. We should write that coefficients 2 2 4. So this is that. While doing this dot operation, first of all, for doing I, we should close this I and we should cross multiply this. So 4 into 1 plus 2 into 2, 4 into 1 4 plus 2 into 2 4. So 8i. And then while doing the j, we should keep it as constant and cross multiply these two. So 3 into 4 minus 2 into 2. For j will get minus. So 3 into 4 12 minus 2 into 2 4. So 8j. And then for doing k, we should keep the k term as constant and 3 into 2 and 2 into 1. So 3 into 2 is 6 plus 2 into 2, 2 into 1 2. So 8k. So now we should do the square root of 8 square plus 8 square plus these coefficient squares, 8 square plus 8 square plus 8 square, 64 plus 64 plus 64. So 3 into 64. Simply we can write it as 3 into 64. So simply we can write as half into square root of 64 plus 64 plus 64 is 3 into 64. So half in square root of root 3 into 8 is square root of 64 is 8. So 2 1s are 2 4s are. So 4√3. So the answer here is, the area of the triangle of sides answer is 4√3. Next question. The displacement of a body is given by the equation x is equal to 5 plus 3t plus 2t square. It has uniform. So if the t power 0 is present, so t power 0 represents its displacement. T power of 1 represents that velocity is uniform. So t power 1 represents velocity is uniform. T power 0 represents displacement is uniform. T square represents acceleration is uniform. So in the given question we have t square. So the answer should be acceleration should be uniform. Next question. The displacement of a vertically projected body. So vertical గా ప్రొజెక్ట్ అయిన బాడీని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంది అంటే 3rd సెకండ్లో ఎంత ఉందో, ఇట్ ఈస్ ట్వైస్ దట్ డ్యూరింగ్ 5th సెకండ్. సో 3rd సెకండ్లో ఎంత ఉందో దానికి ట్వైస్ ఉంది 5th సెకండ్లో. ఇట్స్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ వుడ్ బి. సో దాని ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంది, g is equal to 10 meter per second square. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ డ్యూరింగ్ ది nth సెకండ్ ఫర్ vertically projected body ఫార్ములా. సో dn is equal to ఫార్ములా ఏంటి, dn is equal to u minus g into n minus 1/2.
Okay, so given condition is d3 is equal to 2 into d5. d3 is equal to 2 into d5. Okay, so substituting the values, u minus g into 3. So because n అనేది థర్డ్ సెకండ్ కాబట్టి 3 minus 1 by 2 is equal to u minus g into 5 minus 1 by 2. So twice కాబట్టి into 2 overall. Okay, I'm continuing here. So u minus 3 by 2 అంటే 5 by 2g is equal to, okay, 2 into 2u minus 9g. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, u minus 5 by 2g is equal to 4u minus 18g. 4u minus 18g. ఓకే, సో సింపుల్గా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం జీని అటువైపు తీసుకెళ్ళి యూ ఇటువైపు తీసుకురావాలి. సో వీ కెన్ డూ దట్. u is equal to 9 minus 5 by 2 into g. సో సింపుల్ ఇది ఏంటంటే 13 by 2 into g value 10. So 2 ones are 2 5s. 13 5s are 65. Okay, so answer is 65. It's meter per second. So 65 meter per second, the meter per second. So 65 meter per second. Next question. A 50 kg man carrying a load 10 kg boy on his shoulders. So 10 kg ఉన్న ఒక బాయ్ని ఆయన షోల్డర్స్ మీద హిస్ lifting. So through 20 meter on horizontal surface work done by him. So 20 meter on horizontal surface. So work done by him. So work formula ఏంటి జనరల్గా, W is equal to Fs F into S cos theta. F into S cos theta. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటుంది, theta. సో ఫస్ట్ ఏంటి, హారిజాంటల్ వర్క్ ఆన్ షోల్డర్స్ మూవ్ త్రూ 20 meters. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ సో ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ హియర్. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎలా ఉంది, ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ దిస్ డైరెక్షన్. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆయన వర్క్ చేస్తున్నది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, హారిజాంటల్ సర్ఫేస్. సో దిస్ డైరెక్షన్. సో ది డైరెక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్. సో సింపుల్గా W is equal to Fs cos thetaలో ఏంటంటే F into S cos thetaలో theta is equal to 90 degrees. So cos 90 is equal to 0. So work done is G. Okay, next question. A simple harmonic motion has acceleration 12 centimeter per second square. 12 centimeter per second square. So when its displacement is 3 centimeters, its time period is. So time period అడిగారు. సో సింపుల్గా ఉన్న ఫార్ములా ఏంటి, T is equal to 2 pi root over x by a. సో what is given, x ఎంత ఇచ్చాడు, డిస్ప్లేస్మెంట్ 3, x is equal to 3 ఇచ్చాడు. సో యాక్సలరేషన్ ఎంత, యాక్సలరేషన్ ఇస్ 12. సో జనరల్గా ఏంటి, T ఈక్వల్ టు 2 pi root over L by G. ఓకే, 2 pi x అన్న అల్లే సేమ్ లెంగ్త్ కాబట్టి. సో 3 by 12, 3 1s are 3 4s. సో square root of 4 is 2. So 2 pi by 2, 2 pi by 2, 2 cancel. So pi seconds. So pi seconds, ఇక్కడ pi అనేది పర్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ pi. సో pi seconds. Next question. The displacement of a body executing simple harmonic motion according to the equation x is equal to 4 sin pi by 4t plus pi by 6 at the end of 2 seconds. Okay, first దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, x is equal to ఏమి ఇచ్చారు, x is equal to 4 sin pi by 4 plus pi by 4t plus pi by 6 అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ t equal to 2. So substituting t equal to 2.
x is equal to 4 sin 2 pi by 4. 2 pi by 4 అంటే ఏంటి అర్థం? pi by 2. సో pi by 2 plus pi by 6. 4 sin pi by 2 plus pi by 6. Okay. So 4 sin pi by 2 plus pi by 6 LCM. So 3 pi plus pi. Okay. 4 sin 4 pi by 6 అంటే 2 pi by 3. 2 pi by 3 is nothing but 120 degrees. So 120 degrees. Sin 120 అంత sin 90 plus 30 అని రాయొచ్చు. So it will become root 3 by 2. Sin 120 is nothing but root 3 by 2. So 2 1s are 2 2s are. Therefore the answer is 2 root 3. So answer is 2 root 3. Next question. A hollow metallic sphere filled with water hung by a thread. సో ఒక హాలో మెటాలిక్ స్పియర్. సో ఇది ఒక మెటాలిక్ స్పియర్ హాలో అంటే ఏంటో దీని లోపల వాటర్ ఫిల్ చేశారు. ఓకే, ఫిల్ చేసి దీని ఒక థ్రెడ్కి ఇలా కట్టారు. సో ఇట్ ఈస్ మేడ్ టు ఆసిలేట్. దెన్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ టు ఆసిలేట్, దట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ అండ్ దిస్ డైరెక్షన్, ఆసిలేట్. సో దెర్ ఈస్ ఎ స్మాల్ హోల్ ఇన్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది స్పియర్. ఇక్కడ స్మాల్ హోల్ ఉంది. సో ఈ హోల్ నుంచి వాటర్ అనేది పడుతూ ఉంటుంది. ది టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ది ఆసిలేషన్. సో టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది ఆసిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఫస్ట్ ఏంటంటే వాటర్ అనేది హాఫ్, అంటే ఈ స్పియర్ ఉంది కదా, ఈ స్పియర్ ఫుల్గా వాటర్ ఉంది. సో వాటర్ హాఫ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎంటీ అవుతుందో ఇక్కడ హాఫ్కి వచ్చేసరికల్లా దీని సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఏమవుతుంది? కిందకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కిందకి షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి? లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పెండ్యులం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పెండ్యులం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పెండ్యులం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? ఈ హాఫ్ కూడా ఇలాగ ఎంటీ అవుతుంది. ఇంకా కిందకు ఈ హాఫ్ దాటిన తర్వాత ఇలా కిందకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది మళ్ళీ పైకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. బికాస్ ఎంటీ అయిపోతుంది కాబట్టి, అంటే మొత్తానికి ఎంటీ అవుతుంది కాబట్టి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ పైకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ పైకి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? టైం పీరియడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కిందకు వచ్చినప్పుడు, దట్ మీన్స్ హాఫ్ వరకు ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది? టైం పీరియడ్ అనేది హాఫ్ వరకు వచ్చినప్పుడు టైం పీరియడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పెండ్యులం ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల సో టీ ఈక్వల్ టు 2 pi root L by G కాబట్టి సో టీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పెండ్యులం కదా. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? వాటర్ లీక్ అయినప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కిందకు వస్తుంది. సో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కిందకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? లెంగ్త్ ఆఫ్ పెండ్యులం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో లెంగ్త్ ఆఫ్ పెండ్యులం ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల టైం పీరియడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ ఎంటీ అయినప్పుడు, నెక్స్ట్ హాఫ్ ఎంటీ అయినప్పుడు ఏంటంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది పైకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ పైకి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పెండ్యులం కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పెండ్యులం డిక్రీజ్ అయితే టైం పీరియడ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? థర్డ్ కేస్ ఏంటి ఇందులో అంటే కంప్లీట్గా వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో కంప్లీట్గా వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ కంప్లీట్లీ, టైం పీరియడ్ ఏంటంటే ముందు ఎంత ఉందో సేమ్ యాజ్ బిగినింగ్, అంటే ముందు ఎంత ఉండేదో వాటర్తో ఫిల్ అయినప్పుడు ఎంత ఉండేదో అంతే ఉంటుంది. సో ది ఆన్సర్ ఈస్ రిమైన్ అన్చేంజ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ పారామీటర్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్ డస్ నాట్ చేంజ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ when it enter in water? సో సౌండ్ పారామీటర్, సౌండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కదా అవన్నీ, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వెలాసిటీ, యాంప్లిట్యూడ్, వేవ్ లెంగ్త్. ఇందులో ఏ పారామీటర్ డస్ నాట్ చేంజ్? సౌండ్ వాటర్లో ఎంటర్ అయినప్పటికీ కూడా ఏది మారకుండా ఉంటుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డస్ నాట్ చేంజ్. ఓకే, బికాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ వేవ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. సో ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది డజంట్ చేంజ్ when it enter in water, frequency does not change. Okay, next. When large number of audience enter into an auditorium, the reverberation time. So first of all, what is a reverberation time? So the back రీసౌండ్ అనమాట. సో అది ఒక సౌండ్ అనేది మనం ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు, ఒక హాల్ కానీ ఎక్కడైనా ఒక సర్టెన్ వాల్యూమ్ ఉన్న దగ్గర మనం సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ సౌండ్ ఆగిపోవడానికి పట్టే టైం, అంటే త్రూ వేరియస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఈ రూమ్ ఎక్కువ ఉంటే వాల్యూమ్ అంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సౌండ్, దానివల్ల సౌండ్ త్వరగా ఆగిపోతుంది. సో అలా అనమాట. సో రివాబ్రేషన్ టైం అంటే
ఆ సౌండ్ కంప్లీట్గా ఆగిపోవడానికి పట్టించాం. సో రివర్బరేషన్ టైం ఏంటి? అండ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఎంటర్ ఇంటూ ఎన్ ఆడియో టైం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? రివర్బరేషన్ టైం విల్ డిక్రీజ్. సో ఎందుకు అంటే మ్యాక్సిమం పీపుల్ ఉంటారు అందులో. మ్యాక్సిమం పీపుల్ ఏం చేస్తారు? సౌండ్ అంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటారు. సో అందుకే ఖాళీగా ఏమీ వస్తువులు లేని దాంట్లో సౌండ్ అనేది బాగా వస్తుంది. అది ఓకేనా? బికాస్ దట్ రివర్బరేషన్ టైం అనేది అక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ ఏమీ వస్తువులు ఉండకపోవడం వల్ల అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఏమి ఉండవు అక్కడ. అదే ఎక్కువ మంది ఉంటే ఏంటంటే రివర్బరేషన్ టైం అనేది విల్ డిక్రీజ్. సో ఆన్సర్ ఈస్ డిక్రీజ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ గివెన్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఈజ్ హీటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ volume and pressure by 1%. So the increase in temperature. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అనేది అడిగాడు. మాస్ అనేది ఒక మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ని హీట్ చేశాడు. సో హీట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాల్యూమ్ అండ్ ప్రెషర్ 1% ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. సో టెంపరేచర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అడిగాడు. ఓకే, మనకి బేసిక్ లా ఒకటి ఉంది కదా, T1 V1 by T1. దిస్ ఇస్ గ్యాస్లో P1 V1 by T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 V2 by T2. ఇక్కడ ఏం అడిగాడు? మనకి ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయింది, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, దెన్ టెంపరేచర్లో చేంజ్ ఎంత అని అడిగాడు. ఓకే, సో టెంపరేచర్లో చేంజ్ ఎంత అని అడిగాడు. సో ఫస్ట్ ఏంటి? P2 by P1 మనం చేద్దాం. సో P2 అంటే ఏంటి? 1% పెరిగింది కాబట్టి 100 అనుకుంటే 101 అవుతుంది. ఇనీషియల్గా 100 ఉంది, 1% ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇనీషియల్గా P1 అనే ప్రెషర్ ఉంది, దట్ ఈస్ 100. సో తర్వాత 1% ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత ఎంత అయింది? 101 అయింది P2 అనేది. సేమ్ అలాగే వాల్యూమ్ కూడా ఏంటి? V2 by V1. సో V2 by V1 ఏంటి? 101 by 100. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏం కనిపెట్టమని అడిగాడు? T2 by T1. సో T2 by T1 ఎంత అని అడిగాడు. ఓకే, మనకు ఆల్రెడీ ఒక లా ఉంది కదా, వాట్ ఈస్ దట్? P1 V1 by T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 V2 by T2. ఇందులో మనం ఏం కనిపెట్టాలి? T2 by T1 కనిపెట్టాలి. సో T2 by T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? P2 V2 by P1 V1 అవుతుంది. ఓకే, సో P2 by P1 ఎంత? ఇట్ ఈస్ 101 by 100. అలాగే V2 by V1 ఎంత? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 101 by 100. ఓకే, ఇప్పుడు T2 by T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 101 by 100 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, 101 by 100 హోల్ స్క్వేర్. 101 by 100 హోల్ స్క్వేర్. సో 101 by 100 అంటే హోల్ స్క్వేర్ అంటే 101 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10201 by 10,000. ఓకే, ఇది T2 by T1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు మనకి ఏమని అడిగాడు? చేంజ్ ఇన్ అడిగాడు. అంటే T2 minus T1 by T1 చేంజ్ ఇన్ అడిగాడు క్వశ్చన్లో. ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఓకే, ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అడిగాడు. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి? T2 minus T1 by T1. సో T2 minus T1 by T1. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనం? T2 by T1 minus T1 by T1 అంటే 1 అని రాయొచ్చు. సో T2 by T1 ఎంత వచ్చింది మనకి? 10201 by 10,000 minus 1. సో ఇది చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 201 by 10,000. సో 201 by 10,000. సో 201 by 10,000 పర్సంటేజ్ అడిగాడు కాబట్టి మనం ఇంటూ 100 చేయాలి. సో 2 zeros క్యాన్సిల్ అయ్యాయి కాబట్టి సో 2.01. సో 201 by 100 అంటే ఎంత? 2.01%. ఓకే, సో అప్రాక్సిమేట్లీ 2% అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The change in internal energy of a thermodynamic system which absorbs 1000 calorie of heat and does external work of 200 joules. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో చేంజ్ ఎంత అని అడిగాడు. ఆ సిస్టమ్ హీట్ ఎంత తీసుకుంది? 1000 calorie ఆఫ్ హీట్ తీసుకుంది. అలాగే వర్క్ ఎంత చేసింది అంటే 200 joules ఆఫ్ వర్క్ చేసింది. సో మనకి dq ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, dq ఈజ్ ఈక్వల్ టు du ప్లస్ dw. ఓకే, మనకి ఏం అడిగాడు వాడు? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అని అడిగాడు. సో du ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా dq మైనస్ dw అవుతుంది. సో dq మైనస్ dw. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే
మనకి ఏం అడిగాడు వాడు, డీక్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 1000 క్యాలరీస్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, కానీ మనకి జౌల్స్లో ఉంది ఇక్కడ క్యాలరీస్ అని ఉంది, ఇక్కడ జౌల్స్ అని ఉంది. సో క్యాలరీస్ని జౌల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో 1 క్యాలరీ ఈక్వల్ టు ఎన్ని జౌల్స్, 1 క్యాలరీ ఈక్వల్ టు 4.2 జౌల్స్. సో ఓకే కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే సో దీన్ని ఏం చేయాలి, 4.2తో మల్టిప్లికేట్ చేయాలి. సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, డియూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డీక్యూ అంటే ఎంత, 4.2 ఇంటూ 1000 మైనస్ డీడబ్ల్యూ ఎంత, 200 జౌల్స్. ఓకే, 4.2 ఇంటూ 1000 అంటే 4/200 మైనస్ 200. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4000 జౌల్స్. సో 4000 జౌల్స్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ది చేంజ్ ఇన్ ది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా. మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Specific heat during isothermal process and adiabatic process are. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎంత ఉంటుంది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అండ్ ఏడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అసలుకి? సో ఐసోథర్మల్ అంటే టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఐసోథర్మల్ కాబట్టి. కానీ మనకి ఏమడిగాడు ఇక్కడ, స్పెసిఫిక్ హీట్ అడిగాడు. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫార్ములా అంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ dQ/dt. ఓకే, ఇక్కడ డిటి అనేది ఎంత, 0. సో ఎనీథింగ్ బై 0 ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది. ఓకే, కానీ ఏడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది, డీక్యూ. ఏడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో డీక్యూ ఈజ్ 0. ఇది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఏడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో ఏంటి, ఏడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో డీక్యూ ఈజ్ 0 కాబట్టి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, స్పెసిఫిక్ హీట్ విల్ బి 0. ఓకే, అంటే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఏడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో స్పెసిఫిక్ హీట్ అంతా 0. సో ఇన్ఫినిట్ అండ్ 0 ఆర్ ది ఆన్సర్స్. ఓకే, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో ఎంత, ఇన్ఫినిటీ, బికాస్ డిటి అనేది 0. సో ఎనీథింగ్ బై 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఎస్కి ఫార్ములా ఏంటి మనకున్నది, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ dQ/dt. ఓకేనా, dQ/dt. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో ఏంటి, డిటి 0 కాబట్టి ఎస్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. సెకండ్ కేసులో ఏంటి, ఏడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో డిక్యూ 0 కాబట్టి ఎస్ ఈజ్ 0. సో ఇన్ఫినిటీ అండ్ 0 ఆర్ ది ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ది రేషియో ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఆఫ్ ఏ మోనోఅటామిక్ గ్యాస్. సో మోనోఅటామిక్ గ్యాస్లో స్పెసిఫిక్ హీట్స్ అంటే ఏంటి, రేషియో ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంటి, CP/CV అన్నమాట. సో CP/CV మోనో అటామిక్ గ్యాస్లో ఎప్పుడు కూడా ఎంత ఉంటుంది అంటే CP/CV ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.67 ఉంటుంది. మోనో అటామిక్ గ్యాస్లో 1.67 అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో 1.67 ఈజ్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లెన్స్ లా ఈజ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ది కన్జర్వేషన్. సో లెన్స్ లా అనేది ఏంటంటే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గురించి చెప్తుంది. సో లెన్స్ లా మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫర్ ఎ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో ఈజ్. ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో కేతో డినోట్ చేస్తాం. K ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ సెకండరీ కాయిల్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కాయిల్. సో ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో అని మనం పిలుస్తాం అనమాట. సో వాట్ ఈస్ దట్, స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ సెకండరీ కాయిల్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ప్రైమరీ కాయిల్. ఓకే, దీన్ని ఎలా అంటాం, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ సెకండరీ కాయిల్ ఇస్ N2 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ప్రైమరీ కాయిల్ ఇస్ N1. సో స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఏంటి అంటే ఆల్వేస్ ఈ రేషియో అనేది ఇప్పుడు కూడా లెస్ దాన్ 1 ఉంటుంది. ఓకే, స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో ఇస్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 1. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, if the flux associated with two coil changes at the rate of 5 Weber per second, the induced EMF will be. సో ఫ్లక్స్ అనేది 2 కాయిల్స్కి ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, 5 Weber per second లాగా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏమడిగారు మనకి, అకార్డింగ్ టు ఫారడేస్ లా ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. సో ఫారడేస్ లా ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ప్రకారం ఏంటి, సో E ఈజ్ ఈక్వల్ టు d∅dt. సో ఆల్రెడీ ఇది ఎంత ఇచ్చాడు, సో 2 కాయిల్ చేంజెస్ అట్ ది రేషియో 5 Weber per second అని ఇచ్చాడు. సో దీని వాల్యూ ఎంత, 5 అని ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ.
సో ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా 5 volts అనేది అవుతుంది. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది 5 volts అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The ratio of maximum height to square of the time of flight of a projectile. సో మ్యాక్సిమం హైట్కిను మళ్ళీ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ ఏ ప్రొజెక్టైల్కి ఫార్ రేషియో అడిగాడు అనమాట. సో h/t అనేది అడిగాడు. సో హెచ్ అంటే ఏంటి? మ్యాక్సిమం హైట్. సో మ్యాక్సిమం హైట్ ఫార్ములా ఏంటి? u² sin² θ బై u² sin² θ బై 2g, u² sin² θ బై 2g. ఓకే, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఏంటి? u sin θ బై g. ఏమడిగాడు? స్క్వేర్ ఆఫ్ ది అని అడిగాడు. సో స్క్వేర్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అని అన్నాడు. సో ఇదన్నమాట. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? యూ స్క్వేర్ ఉంది కదా, యూ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. sin² θ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇంకేముంది మనకి? 2g/g² అనేది మిగిలింది. సో ఏం మిగిలింది? 2g/g². సో ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇది? ఓకే, 2g నాట్ 2g, 1 సెకండ్. సో u² sin² θ బై 2g బై ఉంది కదా, ఓకే, బై 2g. ఓకే, బై u sin θ బై g. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? పైకి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది అంటే ఇంటూ అవుతుంది. సో ఇంటూ g² బై u² sin² θ, u² sin² θ. సో sin² θ u² క్యాన్సిల్, g క్యాన్సిల్. సో ఫైనల్గా ఏం మిగిలింది మనకి? g/2 అనేది మిగిలింది. సో g/2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 10/2, దట్ ఈస్ 5. సో ఆన్సర్ ఈజ్ అదే 5/1. సో 5:1 ఈజ్ ది ఆన్సర్. సో రేషియో అడిగాడు కదా. సో రేషియో ఏంటి? సో ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం హైట్ ఫార్ములా ఏంటి? మ్యాక్సిమం హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u² sin² θ బై 2g అండ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈస్ u sin θ బై. Question number 23. A block of inclined plane having slope of 7 in 25. Just slide the coefficient of friction. సో ఇక్కడ ఏం అడిగాడంటే సింపుల్, ఏం లేదు. సో ఇలా ఉంది. దీని యొక్క స్లోప్, ఈ బ్లాక్ యొక్క స్లోప్ ఏంటంటే 7/25 అని అన్నాడు. దీని యొక్క కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అని అడిగాడు. కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ tan θ. సో tan θ అంటే ఏంటి? సో ఆపోజిట్ సైడ్ బై adjacent సైడ్. సో ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే 7, ఇది తెలుసు, ఇది తెలియదు మనకి. సో ఎలా తెలుస్తుంది? ఫ్రమ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాన్సెప్ట్లో హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. సో 25² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7² ప్లస్ ఏంటంటే తెలియని సైడ్ని x అనుకోండి, x². సో 25² ఈజ్ 625 మైనస్ 7² ఈజ్ 49 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x². సో 625 మైనస్ 49. సో 625 మైనస్ 49 ఎంత వస్తుంది? 576. సో x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 576. ఓకే, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేద్దాం. ఇది ఆపోజిట్ సైడ్, ఇది మనకు తెలుసు 7 అండ్ ఇది 25. మనకి ఇది ఎంత వచ్చింది? 24 వచ్చింది. సో tan θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై adjacent side is 24. So answer is 7/24. 7/24 is the answer. Moving on to next question. A body can be rest. So a body can be at rest. So body ఎప్పుడు రెస్ట్లో ఉంటుంది? వ్యాక్యూమ్లో ఉన్నప్పుడా? ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డా, లేకపోతే ది ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఇట్ అండ్ దేర్ ఈస్ నో ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. సో బాడీ ఎప్పుడు రెస్ట్లో ఉంటుందంటే దీని మీద ఒక బాడీ ఉంది కదా, సో ఈ బాడీ మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ అనేది కూడా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నారు. అంటే ఇటువైపు ఎంత ఫోర్స్ అవుతుందో ఇటు కూడా సేమ్ ఫోర్స్, అండ్ ఇటువైపు ఎంత యాక్ట్ అవుతుందో ఇటువైపు. సో అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఫోర్సెస్ అనేవి కూడా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ బాడీ అనేది కదలకుండా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఇన్ రెస్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ డబుల్డ్ ఇట్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో వెలాసిటీ డబుల్ అయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? సో సింపుల్ కదా. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా అంటే K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12mv². ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగాడు? కైనెటిక్ ఎనర్జీకి అండ్ వెలాసిటీకి అడిగాడు. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈ రెండు కాన్స్టెంట్ అని తీసుకుంటే, హాఫ్ ఎలో కాన్స్టెంట్, మాస్ కాన్స్టెంట్ అని తీసుకుంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది వెలాసిటీ స్క్వేర్. సో వీ కెన్ డూ దట్.
E2 by E1 is equal to V2 square by V1 square. ఏమనన్నాడు మనకి వెలాసిటీ అనేది డబుల్ అయింది అని చెప్పాడు. సో V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 2V1 హోల్ స్క్వేర్ బై V1. ఓకే, సో V1 స్క్వేర్ సో 4V1 స్క్వేర్ బై V1 స్క్వేర్. ఓకే, V1 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. సో E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4E1. E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4E1. సో ఎప్పుడైతే వెలాసిటీ అనేది డబుల్ అవుతుందో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే క్వాడ్రబుల్. సో 4 టైమ్స్ ఏమొచ్చింది మనకి E2 ఈక్వల్ టు 4E1 కదా. సో దాన్ని ఏమంటాం క్వాడ్రబుల్ రావడం. సో క్వాడ్రబుల్. సో దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఈ 25 క్వశ్చన్స్ కూడా నాతో పాటు ప్యారలల్గా చేసి మీకు ఎన్ని కరెక్ట్ అయ్యాయో క్వశ్చన్స్ అనేది చూసుకోండి. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో కమెంట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయనేది మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.